Good evening, everyone. Today will be a combined class. So I will be talking both in English and Tamil, so please bear with me. Okay. So the last class, we have learned about formatting of the Excel cells, basically about font, alignment, and numbers. In font, we have learned about how to make it bold, italics, how to underline, how to make a border, background color, and font color. And in alignment, we learned about the different positions of how we can align the information in the cell. And finally, we also learned about how to format a cell as a number, how to change into decimal numbers, how to change it to date and currency. So I hope you all have practiced, and any doubts you can ask me. Okay, if no doubts, we can move on to today's lesson. So today's lesson, we will move into formulas. So basically, what we use Excel is to do a lot of calculations, right? Excel நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நிறைய ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்காக தான் எக்ஸல் யூஸ் பண்றோம். ஸோ நான் பேசுறதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்னா நீங்க கிட்ட ஸ்டாப் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் அண்ட் ஆஸ்க் மீ பிகாஸ் டுடே இஸ் அ bilingual class. So it could be a bit confusing. If you face any difficulties, please let me know. Okay, so we will learn today 6 formulas: how to calculate an average, sum, how to count, and in count we have 3 formulas, and then concatenate. So it's a bit difficult to pronounce, but later when you understand what is used for, it will be easy for you to remember. சரியா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு 6 ஃபார்முலா படிக்க போறோம். எப்படி ஆவரேஜ் செய்யறது, எப்படி சம் பண்றது, நிறைய நம்பர்ஸ் இருந்தா அதெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்றது, கவுண்ட் பண்றது, மொத்தத்துல எத்தனை செல்ஸ்ல எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்றது, அதுலயே 3 ஃபார்முலா இருக்குது. அதே மாதிரி கான்கேட்டினேட்னு ஒரு ஃபார்முலா. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, ஆவரேஜ். So average means basically you have to add all the numbers and divided by total number of the numbers. This is called average, right? For those who watch cricket, you may understand average scored by a person. So they add all the score he got in all the games divided by total number of games. So it's the same thing. So when I want to do an average of the numbers, that means we have to add all the numbers and divided by totally how many numbers are there. That is called average. So average அப்படின்னா நம்ம வந்து இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதோட வேல்யூவை எத்தனை நம்பர் இருக்குதோ அந்த நம்பர்ஸை வச்சு டிவைட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ now we will see how to do the average in a single formula using Excel. So to start with, in Excel, any formula, when you want to start, it starts with equal to. So you see carefully, when a formula starts, you have to type equal first, and then now I type average. So Excel has a set of inbuilt formulas inside. So you cannot use any formula, but whatever formula is used inside the Excel, you can use it. So average is already inbuilt in the system. So you type it, you can see average. I double click it. So average. So what is the average I want to find? I want to find the average of all these numbers. So I just drag all the numbers. So you can see average of cell A3 to cell A8. I hope you remember, right? A is the column, 3 is the cell row number. So A3 to A8. So I have to close the bracket and I enter. You can see the average is found here. So if you now don't want to have so many decimal points, okay, so this is how you need to do. So if you want to reduce the number of decimal points, what you learned in the last class, you click it and you can reduce it. Okay, so now I repeat this in Tamil. Average கண்டுபிடிக்கணும்னா, so any formula நம்ம
எக்ஸல்ல யூஸ் பண்ணணும்னாலே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்குவல் டுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஈக்குவல் டு டைப் பண்றேன் நான். அப்புறமா ஆவரேஜ். நான் ஆவரேஜ்னு டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே கீழே வந்து ஆவரேஜோட ஃபார்முலா இங்க காட்டுது பாருங்க. ஸோ நான் அதை பார்த்த உடனே நான் அதில் டபுள் கிளிக் பண்றேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆவரேஜ் ஓப்பன் பிராக்கெட் வந்துடுச்சு. நான் இப்போ வந்து எனக்கு எந்த செல்லில் உள்ள டேட்டா எல்லாம் நான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த செல் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இதுல லிங்க் பண்றேன். லிங்க் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ பாருங்க செல் A3 டு A8 வரைக்கும் ஹைலைட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? காலம் A ரோ 3 அதான் A3. A3ல இருந்து A8ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாக்கும் நான் வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ எல்லாமே செலக்ட் ஆயிடுச்சு. நான் க்ளோஸ் பிராக்கெட் போடுறேன், போட்டுட்டு என்டர் பண்றேன். ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் வந்துடுச்சா? ஸோ இப்போ பாருங்க இதுல வந்து 5 டிஜிட் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு. எனக்கு இவ்வளோ டெசிமல் பாயிண்ட் வேண்டாம். ஸோ நான் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஐகான் யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா யாருக்காது? எனி டவுட்ஸ் ஃபார் எனிஒன் இன் ஆவரேஜ்? நோ டவுட் சார். ஓகே. தமிழ் கிளாஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? ஓகே, சரி. Okay, now we will move to sum. So sum is used to do the totaling. Okay, before I move there, in average, I can tell you one more thing. So average only, now we learned average for a series of number, right? For I want to do for this. You can also use average to find for 2 numbers or 3 numbers in a different manner. So you just see this average. You can see here, it shows number 1, number 2. So if you just want to find an average of 100 and 200, you just can type the 2 numbers, you can close the bracket, you can also get the answer. So this is for simple calculations you can do. So this is another method of how you can do average. So நம்ம இப்போ 2 நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து டைரக்டாவே கண்டுபிடிக்கலாம். ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு ஆவரேஜ் போட்டுட்டு நம்ம அந்த 2 நம்பர், எந்த 2 நம்பருக்கு நமக்கு ஆவரேஜ் வேணுமோ அந்த 2 நம்பருக்கு நம்ம டைப் பண்ணலாம். இல்ல 3 நம்பருக்கு பண்ணணும்னாலும் நம்ம பண்ணலாம். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை நம்பருக்கு வேணுமோ இதுல டைரக்டா நம்பரை டைப் பண்ணி ஒவ்வொரு நம்பருக்கு நடுவில் கமா போடணும். கமா போட்டுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா பிராக்கெட்டை என்டர் பண்ணா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வரும். ஸோ இந்த மெத்தட்லயும் வந்து நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ we will move on to do what is the sum. Okay, so sum is addition. So it's basically adding all the numbers together. For doing that, there are 3 methods in Excel. So you can do it in 3 methods. நம்ம வந்து நம்பரை வந்து சம் பண்றதுக்கு எக்ஸல்ல வந்து 3 விதமா நம்ம செய்யலாம். சம்ங்கிறது வந்து டோட்டல் பண்றது, அடிஷன் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம எப்படி இல்லைன்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் sum you have to do is equal to, you can actually see here, equal to sum. Automatically you will see the formula here, sum. And you can see the description here adds all the numbers in the range of cells. This is the range of cells I want to add. So I can select the double click, automatically the bracket opens. So I select all the cells. Then I close the bracket. Then I have to press enter. So you can see the numbers are added together. So நம்ம sum பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம as usual நம்ம முதல்ல நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு சம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா டைப் பண்ணணும். இப்படி டைப் பண்ண உடனே கீழே வந்து டிராப் டவுன்ல உங்களுக்கு மெனுல காட்டுது பாரு சம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை பார்த்த உடனே நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபார்முலா இதுல வந்துட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட் வந்துடும். இதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்த செட் ஆஃப் டேட்டாவை நீங்க சம் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இதோட டோட்டல்
addition பண்ணி ரிசல்ட் வரும். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து எனி டேட்டா பண்ணலாம். நீங்க வந்து இப்போ ஜஸ்ட் இதுல ரெண்டு நம்பர் இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் அந்த ரெண்டு செல்ல மட்டும்தான் நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த டேட்டா செலக்ட் பண்ணுமோ அந்த டேட்டா செலக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்டர், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு sum ஆயிடும். So this is the first method about how to do the sum. Now we will learn the second method. Second method is equal to sum. Same like what I thought for average. You want to find the sum of 2 or 5 numbers that you know. You can put 100, 200, 300. You can get, you know that 100 plus 200 is 300, 300 plus 300 is 600. So you got the result here. You see, sum of 3 numbers, you can find it here. So this is another method. இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு சம், ஸோ இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு எந்த நம்பர்ஸ்க்குலாம் ஆட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியுதோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நம்ம டைரக்டாவே இதுல போட்டு காமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணி போடலாம். இப்போ நான் வந்து 100, 200, 300 இந்த 3 நம்பருக்கு நான் வந்து சம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நான் 3 நம்பர்ஸ் என்டர் பண்ணிட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்றேன், க்ளோஸ் பண்ணிட்டு என்டர் பண்றேன். என்டர் பண்ணா வந்து 600 இல்லையா? 100 plus 200 வந்து 300, 300 300 சேர்த்தா 600. ஸோ நமக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபுல்லா 600 கரெக்டா வந்துச்சு. இதுதான் ரெண்டாவது மெத்தட். The third method is you can actually directly type the numbers equal to 100 plus 200 plus 300. You can get it. So you no need to use the formula of sum for addition. So this is also possible. மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம டைரக்டாவே ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு எந்த நம்பர்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணுமோ அந்த நம்பர் எல்லாம் நம்ம இப்போ போட்டு என்டர் பண்ணாலே அந்த ஆன்சர் வந்துடும். 100, 200, 300 மூணு நம்பர் நான் ஆட் பண்றேன். மூணுமே மூணாவது மெத்தட். Doubts? Any doubts so far? செகண்ட் மெத்தடா? ஸோ செகண்ட் மெத்தட்ல எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு சம் போட்டுட்டு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிராக்கெட் ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா? உங்களுக்கு எந்த நம்பர்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணுமோ அந்த நம்பர் எல்லாமே நீங்க டைப் பண்ணலாம். 100, 200 எல்லா நம்பரையும் நம்ம கமால செப்பரேட் பண்ணணும். அடுத்து 300, 400 இந்த 4 நம்பரையும் நான் இப்போ ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ஈக்குவல் டு சம் 100, 200, 300, 400. So I can close the bracket. You will get the answer. Yeah, 400 plus 300, 700 plus 200, 900 plus 100 is 1000. புரியுதா? Okay. Okay, இதுதான் வந்து sum. Okay, we will move to count. So count is basically to count the number of numbers. For example, you have a list of a lot of data to talk about the number of employees and so on. So you have hundreds of names and their age, all these things. So how are you going to know how many staffs are there, for example? So you can use the count formula. So now let me demonstrate how to use the count. So now I want to count totally how many numbers are here. So for simple data, yes, you know, you can easily know there are 6. In total, there are 6. But if you have hundreds of data, you cannot be counting everything manually, right? So you have to use the formula. So how to do the formula?
Same as usual, you have to type equal to count, count. You can see the count formula. As I said earlier, there are 3 formulas, so you just have to use the normal count. So double count, you double click, the count formula is here with the bracket open. Select the range of cells, close the bracket, enter. So now the answer is total, there are 6 numbers here. Correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this will return the total number of numbers in this. So pay attention, count will only count when there is numbers. So now I go and change this to A. It's not a number, correct? But you can see automatically it has changed to 5 because you have numbers only 5. So remember, count will only count and give you the return of only numbers. Okay, so I just changed that. So இப்போ count எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். கவுண்ட் ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு வந்து டோட்டலா எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க, எத்தனை இது இருக்குதுன்னு சொல்லி அதோட கவுண்ட் வந்து நமக்கு சொல்றது. இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஹெட் கவுண்ட் அந்த மாதிரி யூசேஜுக்குலாம் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நமக்கு மொத்தத்துல இதுல வந்து 6 நம்பர் இருக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனா நமக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் போது நம்ம அந்த மாதிரி மேனுவலா கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்காக தான் கவுண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ கவுண்ட் ஃபார்முலா எப்படி அப்படின்னா ஈக்குவல் டு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு COUNT கவுண்ட் போட்டீங்கன்னா கீழே ஃபார்முலா வரும். டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. அகெயின் நமக்கு எந்த செல்ஸோட கவுண்ட் வேணுமோ, எந்த டேட்டாவோட கவுண்ட் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். க்ளோஸ் bracket, என்டர். ஸோ நமக்கு இதுல 6 நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆன்சர் வந்துச்சு. எப்பவுமே ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, கவுண்ட் வந்து ஒன்லி நம்பர்ஸை மட்டும்தான் கவுண்ட் பண்ணும். ஏதாவது ஆல்பபெட் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது கவுண்ட் பண்ணாது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை வந்து ஒரு ஆல்பபெட்டை மாத்திடுறேன். இப்போ மாத்தினேன்னா பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா 6 இருந்தது 5 ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நமக்கு வந்து 5 நம்பர்ஸ் தான் இந்த இதுல இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணோம், ஆனா இதுல 5 தான் நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதனால அது வந்து 5-ஆ மாறிடுச்சு. இப்போ நான் இதை திரும்பியும் நம்பர் ஓகேவா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? ஓகே ஓகே, then we will move on to count A. So count A means this is used to count everything that is in the range, that is not blank. Okay, so that means if you have data that there are hundreds of data where there are certain information that is not blank, that is not filled, some information is text, but you want to count all the numbers that is not blank, you can use this formula. So how to do that? Press equal to count A, select this, select the range of information, close bracket and enter. So if you see here, there are totally 6 cells I selected, but only 4 cells have information. So you can see the answer is 4. Now I will add a text. You can see it has changed to 5. So this is the difference between count and count A. Count can count only numbers. Count A can count anything, text or numbers. So that is a difference, but it doesn't count the blank. Okay, so count A formula எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? count A formula எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எந்த செல்ஸ்ல எல்லாம் வேல்யூ இருக்குதோ அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு வேணும்னா நம்ம வந்து கவுண்ட் A ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா நம்மகிட்ட இருக்குது, நம்ம ஒன்னொன்னா செக் பண்ணி எது வந்து டேட்டா ஃபில் ஆயிருக்குது, எத்தனை டேட்டா ஃபில் ஆகலன்னு செக் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வழக்கம் போல ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு கவுண்ட் இப்படி டைப் பண்ணாலே ஃபார்முலா கீழே வரும். ஸோ நான் கவுண்ட் A செலக்ட் பண்றேன்.
நான் இந்த 6 cells ரேஞ்சை வந்து செலக்ட் பண்றேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு என்டர் பண்றேன். இப்ப பாருங்க, இதுல வந்து டோட்டலா 6 செல் செலக்ட் பண்ணா கூட அதுல 4 செல்ல தான் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதனாலதான் இது வந்து டோட்டல் 4ங்கிற வேல்யூ கொடுக்குது. ஆனா இதுக்கும் கவுண்ட் ஏக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, இங்க வந்து டெக்ஸ்டையும் கவுண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? இப்ப நான் வந்து ஏன்னு சும்மா ஒரு நம்பர் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த செல் வந்து முன்னாடி பிளாங்கா இருந்துச்சு, இப்போ வந்து அதுல ஒரு வேல்யூ வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க, மொத்தத்துல வந்து இந்த 6 செல்லுல ஒரே ஒரு செல்லுல மட்டும்தான் வேல்யூ இல்லை, மீதி 5 செல்லையும் வேல்யூ இருக்குது. அதனாலதான் இங்க ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு 5 வந்திருக்கு. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து கவுண்ட் ஏ. The next one is count blank. So count blank is the opposite of what we learned just now. So it's the reverse of it. It will give the value of all the blank cells in the selected range. So for example, in this range, it is very simple. We can see there is 4 cells that is with value, 2 cells without value. So we can use the formula to calculate. So you can see count blank, double click, you select this, enter. You can see the value, 2 cells. So this is called count blank. So you can also test it with alphabets. So you can see it also recognize text. So now there is only one cell left. You can see the answer is 1. So count blank அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ முன்னாடி படிச்சதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். முன்னாடி வந்து படிச்சது கவுண்ட் ஏ வந்து எதெல்லாம் ஃபில்ட் செல்ஸோ அதை கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். கவுண்ட் பிளாங்க் வந்து எதெல்லாம் எம்டி செல்ஸோ அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த செல்ஸ் பாருங்க, நம்ம 6 செல்ஸ் செலக்ட் பண்ணி நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இதுல வந்து 4 செல்ஸ்ல வந்து வேல்யூ இருக்குது, இந்த 2 செல்ஸ்ல தான் வேல்யூ இல்லை இல்லையா? ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் 2, நம்ம இதை வருதான்னு செக் பண்ணணும். ஈக்குவல் டு கவுண்ட் பிளாங்க் இருக்குது, நான் இதை செலக்ட் பண்றேன், டபுள் கிளிக் பண்ணா இது ஃபார்முலா வந்துடும். நான் இந்த 6 செல்லையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்டர். இப்போ வந்துடுச்சு பாருங்க, 2 செல் வந்து எம்டின்னு காட்டுது. ஸோ நான் இப்போ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட், இந்த செல்லில் வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்து காட்டுறேன். டெக்ஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்த உடனே இப்போ இது பிளாங்கா இல்லை இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது, ஒரே ஒரு செல்லு தான் வேல்யூ இல்லாம இருக்குது. ஸோ உங்களோட வேல்யூ இங்க வந்துச்சு. ஸோ கவுண்ட் வந்து எப்பவுமே ஒன்லி நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் கவுண்ட் பண்ணோம். கவுண்ட் ஏ, கவுண்ட் பிளாங்க் வந்து எனிதிங் இட் கேன் கவுண்ட், வெதர் எம்டி ஆர் பிளாங்க் மட்டும்தான் அது செக் பண்ணும். புரிஞ்சுதா? சோஃபார் புரிஞ்சிருச்சா? ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? Okay. Okay. So if there is no doubt, then I will move on to the next one and the last one for today's class, which is concatenate. The words are a bit difficult to understand, but just understand the meaning. It will be very easy. This is used to merge or combine value in columns. So for example, now I have Abdul and Rahim in 2 different columns, and I want the name Abdul Rahim to be in 1 column. I can do that. So how do I do that? I have to do equal to can. So once I type this, you can see the formula here. I double click, I select this, comma, can you see? But you can see there is no space. It looks very awkward. I want a space. So how can I do that? I can do that by to can, I double click, I select this. So please see carefully here. I have to put a comma, then I have to use a upper quote open, right? So I open, then I press a space bar. I give a space and I close.
then I put a comma, and then I select the second one. I close. So remember this is very important. Concatenate the first cell, then I'm telling the computer I need a space. That's why I am giving the comma, open bracket, and a space. Close bracket, comma, and the second column. And when I press enter, you can see the space. So this is how you can combine. If you want a dot or a dash, you can also use, instead of space, you can use a dash. Okay, just I will quickly show that as well. Comma, open quote, I want a dot. So instead of space, I put dot, I close the bracket, comma, and I do this. You can see Abdul.Rahim. Okay, so this is called concatenate. So இப்போ நம்ம வந்து concatenate அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு காலம்ல இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து நம்ம ஒரே செல்ஸ்ல சேர்த்து கொண்டு வர்றதுக்கு தான் வந்து கான்கான்டினேட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த இதுல பாருங்க, ரெண்டு பேர் தனித்தனியான காலம்ல இருக்குது. இந்த ஒரே இடத்துல கொண்டு வர்றதுக்கு நான் வந்து ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா டைப் பண்றேன். டைப் பண்ண உடனே கீழே எனக்கு அந்த ஃபார்முலா வந்துச்சு. நான் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணி கமா கொடுத்து செகண்ட் இதை கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பிராக்கெட். இப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே காலம்ல வந்துடுச்சு இல்லையா? ஆனா பேர் பாருங்க, நடுவுல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கூட இல்லை. ஸோ இப்போ எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு கான்கேட்டினேட் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் செல்ல செலக்ட் பண்ணி கமா போட்டுட்டு இதுல வந்து கவனமா பாருங்க, ஓபன் கோட் ஸ்பேஸ் கொடுத்து திரும்பியும் வந்து கோட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா போட்டுட்டு செகண்ட் டெக்ஸ்ட் இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப முக்கியம். கான்கான்டினேட் ஃபார்முலா போட்டுட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் செல்ல செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், காமா, அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் கோட் டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஸ்பேஸ் பார் வச்சு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்குறேன். கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி கமா போட்டுட்டு செகண்ட் காலம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ என்டர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எனக்கு டேஷ் வேணுமோ இல்லாட்டி டாட் வேணும், ஹைஃபன் வேணும், எது வேணும்னாலும் நீங்க செய்யலாம். இப்போ இதுல வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து டாட் வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நான் கான்கேட்டினேட் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணி கமா ஓப்பன் கோட். இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ்க்கு பதிலாக நான் டாட் வேணும். ஸோ நான் டாட் வைக்கிறேன். இப்போ க்ளோஸ் கமா செகண்ட் வந்துச்சு. புரியுதா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? யாருக்காவது இதுல டவுட் இருக்குதா? கிளாஸ் ரொம்ப அமைதியா இருக்குது. நான் வழக்கமா தமிழ் கிளாஸ் ரொம்ப இன்டராக்டிவா இருக்கும்னு பாத்துருக்கிறேன் வீடியோல. ஓகே தானே? ஓகே. ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம கத்துக்கிட்டது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து எப்படி ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ்ல நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் we will see in a simple exercise what all we learned today, how it can be useful in your job. That is more important, right? The learning objective is to see how you can apply this in your daily job or future your job. So I created a simple exercise where we can learn this. I created a staff database having the first name, last name, full name. I don't have it here. Later we will find. I have a column to say who is citizen or peer, their age, designation, and salary.
நம்ம இப்போ வந்து இது வந்து உங்களோட டே டு டே உங்களோட வேலையிலயோ ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஒரு வேலை சூப்பர்வைசர் ஆகி நீங்க வேலை செய்யணும்னா உங்களுக்கு எப்படிலாம் இது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் செஞ்சிருக்கிறேன். ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ்ல எம்ப்ளாயீஸோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இதெல்லாம் என்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபுல் நேம் வந்து நம்ம கடைசியில் கண்டுபிடிக்கலாம். அவங்க சிட்டிசன் பிஆரா, அவங்களோட ஏஜ் என்ன, டெசிக்னேஷன் என்ன, சேலரி என்ன. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு படிச்ச ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இதுல வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ லேர்ன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நவ் வி வில் see how to apply all the formulas that we learned today in this simple exercise. So first we will go through here. Find the following. Find the total number of employees using count formula. So I want to find the total number of employees using count formula. Can anybody tell me how to do this? இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போறேன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸை வந்து இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் கவுண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி. ஸோ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு யாராவது என்கிட்ட சொல்லலாமா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன். Equal count. Equal count. Then select அந்த வேல்யூ ட்ராக் பண்ணுவோம். ப்ரோ அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். நம்பர் ஆஃப் சொல்றேன். காலம் சொல்லுங்களேன். ப்ரோ Can tell me which column I should select for column counting. 5 to 24 bro. 5 to 24 is the row, right? So which column data I should use, serial number or name, or which column I should use for finding the number of employees? What I can use? The serial number is fine. Yeah. Yes, okay. Serial number bro. Yes, So I can drag use. பண்ணிட்டு post bracket and give enter. Very good. அவ்வளவுதான் bro. Excellent. கரெக்ட்டா? Yeah, correct. Answer correct. So this is one way you can do. Can I use the first name and do? Can I use this This one also column? can bro. Yeah, sure bro. This one also can. Can we try? Yeah, Okay. sure bro. Okay, I try. So I use count. I use the first name. So now my brother tell me to use first name, right? So I selected. Answer is 0. Why? Because Answer வரல 0 பாத்தீங்களா? ஏன்? இது வந்து இந்த கான்கேட்டனேட் அதான bro. Count can only count only the numbers, cannot count Numbers. the recognize that text. Alphabetics. But this I teach you, right? Sir, You can I cannot tell use- something? Sir, this one, the last formula you're teaching, right? This one can apply. Last one. Last one is which one? The concatenate, this one. Concatenate. Okay, I will come to that. Concatenate is to merge the two names. We will use the full name. We will find it here. That we will use concatenate. Yeah. So here I specifically put use count formula. So count formula can use only numbers. So Numbers, either yeah. you can use this column, or you can use this column, or you can use this column. Okay, so that is the purpose. I purposefully created this exercise for you to think. Okay, now I change this count. I use the age to show for you. You see, it can still recognize. Yeah. Right. Now we use the salary. Also, it can be recognized. So this is very important. You have to know when to use which formula, so that practically you are
having a good understanding. You see, Yes. wherever is number, you can use count. If there is no numbers, count will not give you the correct thing. Correct. Okay, so we use the count. Now we want to use the second formula, count A. I want to find the total number of employees using count A. So தமிழ் பேட்ச் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. So இப்போ இதுல புரியுது இல்லையா? கவுண்ட் ஏ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நான் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் டோட்டல் கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதுல யாராவது சொல்லுங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்ட்டு. கவுண்ட் ஏ bracket first name write down then close bracket give enter. இது வந்து நம்பருக்கும் பண்ணலாம்ல ப்ரோ, சீரியல் நம்பருக்கும் பண்ணலாம்ல. இது வந்து எதுக்குனாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கவுண்ட் ஏங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லாமே ரெகக்னைஸ் பண்ணும். கரெக்ட், டோட்டல் செல்ஸ் கரெக்ட், டோட்டல். So count A formula you can use to use any column here that is fully filled, right? Because it has to be filled. புரியுதா? So count A formula யூஸ் பண்ணி நீங்க சீரியல் நம்பரோ நேமோ ஏஜ் டெசிக்னேஷன் எதை வச்சுனாலும் நீங்க கவுண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து கவுண்ட் A formula. இப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் இருக்கிறாங்க, பிஆர் மட்டும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம்? Count. First bracket of n. I use count or count A? Count A bro, count A. Somebody said count, right? So you can learn. Count use பண்ணா text recognize பண்ணாது. So தப்பா வரும். So நம்ம வந்து count A போட்டுட்டு count A first bracket of n, drag all the cells. citizen or PR காலத்துல நீங்க எதெல்லாம் S போட்டுருக்கீங்களோ நீங்க இதுல செலக்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா 11 people. So for easy recognition I put here 11 to 20. So 10 people, here 1 person. So total 11%. So the answer is correct, right? So இப்போ பாத்தீங்கன்னா count A யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இந்த citizen or PRங்கிற காலத்துல E5ல இருந்து E24 வரைக்கும் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். 11 வந்து ஆன்சர் இங்க வந்துச்சு. So the next is to find the number of foreigners. So what formula we can use here? யாராவது சொல்லுங்க, இங்க வந்து எத்தனை ஃபாரினர்ஸ் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. கவுண்ட் ஏ ப்ரோ. கவுண்ட் ஏவா? யார் அது? ராஜு சார். ஆமா சார், கரெக்டா சொன்னீங்க. சோ கவுண்ட் blank பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து சிட்டிசனுக்கு தான் இங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறோம். வேல்யூ கொடுத்ததுக்கு நம்ம கவுண்ட் ஏ யூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். சோ blank-ஆ இருக்கிறது தான் ஃபாரினர்ஸ் இல்லையா? அப்போ நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு கவுண்ட் blank. சோ அதே மாதிரி E5ல இருந்து E24 வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணி க்ளோஸ் bracket enter. சோ பாத்தீங்கன்னா 9 பேர். So total of 9 people. So you get the count of all the blank, which is called foreigner, because citizen and PR you put a Y, which means yes. So whatever is blank is foreigners. So you have the number, the total number of 9. Okay. So this is the count formulas. We have used all the count formulas here. Whatever we learned, the 3 formulas we have used. Then we move to average. So now I want to find the average age of the staff in the company. So what should I do? இப்போ வந்து நம்ம average first bracket open, select all the cell, then bracket close, enter. Am I correct, sir? You are right. So நம்ம இவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த 3 ஃபார்முலாஸ் கவுண்ட்ல உள்ள ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் இந்த 4 எக்ஸசைஸ்ல
4 क्वेश्चंसல படிச்சோம். இப்போ ஆவரேஜ் பண்றதுக்கு ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் கேட்டிருக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்றேன், ஈக்குவல் டு போட்டு ஆவரேஜ் ஓப்பன் பிராக்கெட் வந்தவுடனே ஐ செலக்ட் from F5 to F24 and I close the bracket. Press enter. You can see the average age of the employees in the company. இப்போ பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட ஏஜ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ், அதுதான் ஆவரேஜ். அந்த வேல்யூ வந்து இங்க வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து சில டைம்ல யூஸ் ஆகும். So next we will use to find how much is the monthly the company is paying total salary to all the employees. Sum. So we can use sum. Very good. So இப்போ நம்ம வந்து எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் மாசம் மாசம் நம்ம எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறோம்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா sum formula போட்டு, so I use the sum equal to, then I select all the salary, I close the bracket. So நான் இப்போ sum formula போட்டுட்டு எல்லா செல்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தேன்னா ஸோ மாசம் மாசம் வந்து நம்ம இவ்வளவு சேலரி வந்து $66,100 வந்து மந்த்லி சேலரியா பே பண்றோம். ஸோ நவ் வி கேன் நோ ஃபார் தீஸ் 20 எம்ப்ளாயீஸ் த கம்பெனி இஸ் ஸ்பெண்டிங் $66,100 as a salary every month. So this is how you can use the sum formula. So the last formula is to find the full name of the employee. So I put this column is blank. We need to find. So last question வந்து எனக்கு வந்து full name of the employees இங்க வேணும். So எப்படி பண்றது? ஆன் கேண்டிடேட் தான் எல்லாம் merge பண்றதுன்னு சொல்லுங்க. Copy the first text. First one. Then comma. Then the Open quote. Then space. Then space. Then again one more time. Close. Yeah. So then comma. Very good. Close bracket. Then Rahim. Bracket. Close bracket. Enter. Very good. So இப்போ நான் இந்த நேம் கம்பைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே கான்கான்டினேட் ஃபர்ஸ்ட் செல் செலக்ட் பண்ணிருக்கிறேன், கமா ஓபன் கோட் ஸ்பேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா செகண்ட் காலம் செலக்ட் பண்ணிருக்கிறேன், க்ளோஸ் பிராக்கெட். இப்போ நான் என்டர் கொடுத்தேன்னா அப்துல் ரஹீம் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா நான் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் காப்பி பண்ணணும். ஸோ நான் என்ன செய்யணும், ஒன்று ஒன்றா காப்பி பண்ணா எனக்கு டைம் ஆகும். பார்த்தீங்களா, நான் அப்படியே ட்ராக் பண்ணாலே இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்துடும். ஸோ நவ் ஐ வாண்ட் டு do it for every cells like this, but I cannot be typing the formula one by one. So what I can do is I want this formula to be applied to all these cells. I just go to the bottom right corner, you see the plus sign, then I just drag it all over. The formula is applied to all the cells. You can see it is done within a few seconds. So this is the advantage of Excel. இப்போ பாத்தீங்களா 20 நேம்க்கும் வந்து நம்ம ஒரே ஒரு few secondsலயே நம்மளால செய்ய முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுதான் இதோட எக்ஸல்ல நமக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? No doubt, sir. ஓகே, யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குதுன்னா கேளுங்க, நான் ரிப்பீட் பண்றேன். Okay, I hope this exercise was useful to practically link your formulas to your workplace, right? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி ரிலேட் பண்றதுக்காக, உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும்னு புரியறதுக்காக தான் நான் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருந்தேன். பிரயோஜனமா இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு எம்டி இருந்தா நீங்க குரூப்ல போடுங்க ப்ரோ, ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைல் கொடுக்குறேன். சரி, ஓகே. சரியா? ஓகே. Any other questions? If not, then I think we are done for today.
Any Yes, last sir. few seconds for anybody to clarify? No doubt. No doubts. Okay. Okay, then if no questions, have a good night. Take a good rest.